هلو اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يلا انا مستنياكم تتجمعوا عشان نبدأ نتكلم مع بعض شوية قبل ما ضيفتنا تبدأ تدخل وتجوين معانا. بصوا، عايزة اقول لكم في البداية بجد، قبل ما يعني ادخل في اي اقرا الكومنتس ونبدأ نستقبل الضيفة بتاعتنا النهاردة. آم، انا بقالي بعمل لايف، عملت كذا انترفيو وعملنا لايفز وحاجات كتيرة ودخلت في كذا حاجة، وعمر ما كان بيبقى عندي مشكلة خالص. يعني دايما بحس انه انا اتحطيت قدام الكاميرا بتكلم على طول وبابا اوكي. اللايف بتاع المرة دي انا كنت شايلة همه، او يعني شايلة همه بطريقة مش طبيعية. وعايزه اقول لكم سر، انا فعلا ما نمتش طول الليل. ما نمتش، مش عارفه ليه. يعني الموضوع مش سهل و... لما تشيلوا على حمل ان انتوا هتعملوا توعية لمرض معين، وخصوصا لما تبقى الناس دي قريبة منكوا، دي حاجة مش سهلة ابدا ابدا. لان بتحسوا كل شوية ان اي غلطة صغيرة ممكن تعملوا مشكلة. طب مش عارف حتى الكلام نفسه ما بقيتش عارفة ارتبه. ما كنتش عارفة ابدأ النهاردة اتكلم ازاي. يعني دايما لما بدخل معاكم في اي لايف بتكلم على طول هاي اخباركم ايه وبندخل في الموضوع. انا المرة دي فعلا الموضوع صعب عليا. اوكي. آه بصوا بقى، انا ما بحبش النكد، خلونا كده نفرفش. هقول لكم النهارده الانترفيو بتاعنا ده هيكون بخصوص ايه. طبعا انا هستنى ناس اكتر انها تنضم لينا باذن الله. مش عايزه اقول لكم انا سعيده 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 قد ايه بكم الناس. هقول لكم النهارده الانترفيو بتاعنا ده هيكون بخصوص ايه. طبعا انا هستنى ناس اكتر انها تنضم لينا باذن الله. مش عايزه اقول لكم انا سعيده 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 قد ايه بكم الناس اللي كلموني من السعوديه. ام عيسى، ربنا يكرمك يا رب. الست دي ساعدتني بطريقه مش طبيعيه. ناس كلموني من لبنان، ناس كلموني من مصر، ناس كلموني حالات من فرنسا، يعني بجد، ومن امريكا طبعا زي اللي هتيجي معانا النهارده. انا مبسوطة جدا اني بجد في ظرف يومين بس يعني هبدأ اعمل ولو حتى اول خطوة. تعالوا نبدأ الحكاية حصلت ازاي، او ايه الموضوع، او انا بتكلم على ايه، علشان اللي مش متابع يفهم ايه الحكاية. انا كان ابني بيخلص شهادة اللي هي زي الثانوية العامة، شهادة اي بي تي، وهو ما كانش حابب ان هو يدخل يعمل الاي بي تي. شوفوا مخي خلاص، انا هتلاقوا مخي خلاص والله العظيم بقى ضايع. الاي بي هو ما كانش حابب. فلما بدأ يدخل ويدرس وطبعا الموضوع مش سهل زي كل الامتحانات، ابتديت احس على ابني ان هو بيخس، وانا ابني كان مليان. حتى انا دايما طول عمري احب الانسان يبقى رشيق وعشان صحته وكل الكلام ده. فكنت دايما اقول له حبيبي العب رياضه، ظبط جسمك، اعمل سوي مش عارفه ايه. فجاه ابتديت الاقي الولد بيخس. طبعا انا انبسطت جدا في البدايه، يعني فرحت قلت احمدك يا رب، بيخس بقى بعد طول السنين دي ابتدى يخس الحمد لله. بس مع الوقت ابتدت القصة ان هو ابتدى يخس اكتر من اللازم. بيخس. فابتديت اتكلم طب كل اكل صحي، طب بطل حلويات، جاز الحلويات اللي هي بتعمل كده، طب بطل بطل بطل. لغاية ما اتفاجأت في شهر 8 اللي فات، الصيف اللي فات اخر 8، انه هو داخل بيقول لي انا محتاج اروح لدكتور. ليه محتاج تروح لدكتور؟ علشان طبعا في الاول كان كل فتره يجي يقول لي انا بطني بتوجعني،
فزينا كلنا زي كل الامهات حبيبي، ممكن تكون اخدت برد في بطنك، اكلت حاجه مش كويسه، ممكن تكون التكييف، ممكن 30 الف حاجه. فانا قلت مشيت بكل الكلام ده. طب انا عندي النهارده اسهال، طب اخد انتينال. فاللي هو زي اي اسره طبيعيه كلنا بنعمل نفس الحركات دهيت. علشان كده ده من ضمن الحاجات اللي انا ليه بحكي لكم قصتي، علشان لما اي حد يجي يقول لكم ولادكم او حد من قرايبكم اي حاجه ما ينفعش تتساهلوا فيها ابدا. المهم جالي في اخر شهر 8 وقال لي انا محتاج اروح لدكتور. قلت له خلاص اوكي، بس انا مش عارفه اوديك لدكتور ايه، ده نروح بطنه ولا نعمل ايه؟ قال لي مش عارف، بس انا حاسس في دم في التواليت لما بدخل الحمام، في دم. فطبعا اتخضيت بصراحه. يعني موضوع الدم طبعا ده كلنا اكيد كلنا بنتخض منه، اللي هو دي حاجه مش طبيعيه ابدا، واكيد انديكيتور ان في حاجه مش مظبوطه. بس انا بصراحه برضو جه في تفكيري هو بياكل سبايس، احتمال بياكل سبايسي شويه، فممكن تكون بواسير، ممكن كده. سمعت ان في ناس كتيره، فقلت يا ساتر يبقى ممكن يكون جاله. المهم وديته. كان حظي حلو، يعني برضو الواحد يذكر كل شيء. كان حظي حلو اني اتجهت من البدايه لدكتور قناه هضميه، او اللي هو القولون والقناه الهضميه، عشان قلت اشوف اللي بيحصل. بالمعاينة. دكتور محترم جدا جدا، وربنا يكرمه. هو من ضمن الناس اللي وقفوا في البداية وجهونا، يعني زي ما كشف على الولد، داس على بطنه. عارفين الدكاترة القديمة بتاعت زمان اللي بيستخدموا ايديهم ويدوسوا كده ويشوفوا. فقال اوكي، ممكن الولد القولون ملتهب شوية، فممكن نديله انتبيوتيك وتعملوا لي تحاليل دي والأشعة دي وخلاص. قلت الحمد لله. التهاب في القولون زي ما كلنا بنسمع التهاب قولون اللي هو العصبي الكلام ده، ما احنا كلنا للاسف. انا اولكم وانا جاهله، يعني ما بنبقاش فاهمين تفاصيل الامور. وجينا له بعد 10 ايام زي ما هو طلب مننا. قال لنا انا شاكك. لا طبعا نسب كتيره عاليه، وفي انيميا وفي كذا حاجه. انا شاكك يا جماعه انه القولون ملتهب. برضو عند هذا الحد انا مش فاهمه. طيب يا دكتور القولون ملتهب يعني ايه اخره؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ عندكم اختيارين. لو قولون ملتهب نتيجة لميكروب من أكل من مش عارف إيه، هتاخدوا أنتبيوتيك وعلاج بسيط وخلاص كله هيبقى زي الفل والدنيا تبقى تمام. لكن لو عنده حاجة اسمها IBD، دي هي اللي ممكن هتبقى مشكلة. وقد كانت أول مرة في حياتي أعرف إيه هو IBD. أوكي، ولا أنا my family didn't know about this either. أنا I can understand طبعا، يعني فهماكي. أصل بسمة بتتابعنا لغاية ما هي قدامها بس يعني 10 minutes إن شاء الله وتوصل وتدخل معنا في اللايف. عشان كده أنا برغي معاكم شوية. فانا ما فهمتش يعني ايه يا جماعه IBD. لا انا ولا جوزي. انا جوزي يعني يمكن انا مش فاهمه، يعني ميديكالي ما بفهمش في الحاجات دي، انما انا جوزي مطلع فاهم، بس هو حتى ما فهمش يعني ايه IBD، يعني ايه. سألنا شوية أسئلة للدكتور في البداية. هل انتوا قرايب؟ لا احنا مش قرايب. هل حد في العيلة بتاعتك أو بتاعت جوزك عنده مرض قولون أي حاجة؟ لا الحمد لله، ولا عيلة جوزي ولا عيلتنا فيها أي علاقة بالمرض ده خالص. طيب أوكي، اللي هيقول لنا ايه الحكاية فعلا لازم تعملوا منظار على القولون. You're free now? Okay, if you're free now you can join. Yes, please, yeah, Bassma, you can join so you can back up me here because I'm trying to just explain what my personal experience. عملنا المنظار على القولون، وبعدين هتعرفوا ان المنظار هو فعلا الحاجة الوحيدة اوكي اللي تعرفت الدكتور ايه الحكاية. لان في بعض الحالات ما بيبانش بالاشعة العادية ولا التحاليل ولا كل الكلام ده. المنظار اهم حاجة
هتعرفكم ايه اللي بيحصل، ايه الموضوع في القولون. لما دخلنا عملنا المنظار لقينا ان للأسف القولون بتاع ابني من أوله لآخره كله ملتهب وكله تقرحات والتهابات وخراريج. يعني المنظر حتى لما شفته أنا اتخضيت، ما كنتش مصدقة، مش فاهمة أصلا إيه ده، طب وبعدين، طب وإيه اللي هيحصل، طب في إيه. وأنا متأكدة إن أمهات كتيرة I send you a request. Yes, you need to try again, please, okay? Hi, Anna Riman. This is yes. I think yes, that's you. أخيرا أهو. هلو. يا رب يا بسمة تكوني سامعانا يا جماعة. Hi. Hi, how are you? Alhamdulillah, how are you? I'm fine, alhamdulillah. First of all, I need really to thank you so much for joining us and give us your experience and God feed us with all of these details that you were going to tell us. Oh, anytime. I am sorry I got the dates and times mixed up. I It's okay. stopped in the middle of driving next to my old university campus. So it's kind of, I feel like I'm about 15 years younger right now. It's okay. Well, it's good to feel younger. That's very good It feeling is anyway. good. It is good, but I'm kind of nervous because I see some turkeys roaming around and I hope that they leave me alone. So Okay, I'm so sorry. Are you safe? Do you want to listen, talk with us from I'm the car? fine. Yeah, I'm fine. So we're okay. Okay, so let me introduce you first in Arabic because I need to translate everything in Arabic so everyone will understand what's going on, okay? اوكي يا جماعة، بسمة هي مصرية لكن عايشة طول عمرها في أمريكا، وهي عندها مرض اي بي دي لكن نوع معين هنسألها وهنعرف كل التفاصيل بعد شوية مع بعض. هي ما بتتكلمش العربي بتاعها مكسر شوية، فهنضطر ان احنا نتكلم بالانجلش وبإذن الله هترجم لكم كل حاجة بالعربي. اتمنى بس ان المصطلحات العلميه اقدر ان انا اترجمها، لان هي دي اللي هتبقى شويه صعبه عليا في القصه دي، بس ان شاء الله ربنا هيوفقنا واقدر اترجمها. بسمة, first of all, okay, and I really need to understand as a mom, okay, tell me the history, tell me how did you discover in the beginning. You told me that it's have been 18 years that you have the IBD. Yeah, I was diagnosed right after, no, I wouldn't say diagnosed, but I started feeling symptoms right about a month after I turned 16. Uh-huh. And so it was like a really nice happy birthday present. Oh. But this was back in 2003. So we had no information on IBD back then. And the But first thing I felt, you were in America also, yeah? yeah, I was here. So even in America, And there is no information? not really. I mean, the internet was not available. And so, like, other than maybe doctors or people who already had it, like, nobody knew, the public didn't know what it was. So the first thing I felt was extremely exhausted. I didn't get any of the diarrhea right away or any of the like bowel symptoms, but I just wanted to sleep all the time. And for a 16-year-old, that's not normal at all. Yeah, of course, I can imagine. Yeah, so I mean, every day I was barely focusing in school. I was just wanted to sleep during class, and so. And then maybe about a month after that was when I started experiencing loose stools. And so, yeah. And so, yeah, I thought I might have gotten food poisoning or something, but it lasted for about maybe a little over a month. And then my dad, you know how moms always say, like, have to That's what comment I on was everything. just I don't really take explaining. them seriously.
Yeah. And I don't really take my mom seriously, but then my dad was like, I'm really worried about you. We need to take you to the doctor as soon as possible. Mhm. And so we saw my pediatrician, the children's doctor that I grew up with, and she was asking me mostly about my eating habits. And I think by the way I was explaining it, I had an eating disorder. My You're losing connection. mom, of course. Oh, can you hear me? Yes, I can hear you now. Yeah. And because I told her I was not like eating much, I wasn't very hungry. Like, because when you have constant diarrhea, you're just dehydrated. You Yeah. don't want to eat anything. Yeah. And for the fear of going to the bathroom. Mhm. Um, so of course my mom was in there with me, and she went to medical school in Egypt back in the day. So she was like, "No, my child is not doing well. She's going to the bathroom all the time, and she's really pale." And because thankfully I've had this doctor for since I was a child, Mhm. she knew I wasn't making this stuff up. And so she did blood tests on me and then sent me to a gastroenterologist. I was like, what is a gastroenterologist? My God. And Can I yeah, translate until now? So people are okay, not go going to ahead. get lost from us, okay? So I'm sorry. Yeah, go ahead. يا طيب يا جماعة، هي دلوقتي بسمة كانت طبيعية جدا لغاية سن 16 سنة. اتفاجئت في سن 16 سنة، ما حصلهاش الأعراض اللي هي إسهال ولا الكلام ده في البداية. هي بس كانت كل اللي بتعاني منه إن هي حاسة إن هي عايزة تنام طول الوقت، ضعيفة، حتى في المدرسة مش قادرة إنها تبقى أكتف أو نشيطة طول الوقت، عندها خمول. طبعا كعادتنا كلنا الامهات دايما بنقول يعني دايما سبحان الله احنا ما بنفهمش، ما بنحسش ان احنا ان في مشكله، او انت العقل الباطن بيبعد اي مشكله خالص يعني. فباباها هو اللي قال لا ده مش طبيعي، البنت في سنها عندها 16 سنه. فاخدها للدكتوره، الدكتوره سالتها على بعض الاسئله، طبيعه اكلها، ايه الاخبار في الاكل. هي طبعا نتيجه ان ابتدى هو استمرت شهر بالطريقه دي، بعدين بدا الاسهال. فنتيجه لكده ابتدت تحس ان هي ضعيفه، وملهاش طبعا، لانه الاسهال المتكرر بيخلي الولاد مش عايزين ياكلوا، فعلشان ما يدخلوش الحمام لانهم طبعا هيبقوا مكسوفين. فكل الحاجات دهيت، الحاجات دي انا I hope يا بسمة that you can join again. I know the connection is not that good with you, so please try to reconnect, okay. فالمهم كل الحاجات دي خلت طبعا ان الدكتورة بتاعتها تعمل لها تحليل دم تاني علشان تعرف ايه الحكاية، إيه الموضوع. After the blood test, what's happened? Yeah, so I was sent to a gastroenterologist, and so he did extra tests on me, and then he said I had to do like an endoscopy, Mhm. which is kind of, I was put under Yeah. anesthetics to sleep. They put like a light and camera down my esophagus, Okay. and yeah, and I this has happened a really long time ago, and it was all like I'm trying to remember as best as I can. But I, I can I can and he I can also did understand because my son he just do all of these things last year only, so that's why I can cooperate with you and I understand everything that you're saying. yeah. And yeah, it's just so much. I just have a hard time remembering anything right now. It was all a blur. And then I also did a Mhm. colonoscopy. And I think that's how, within 3 months, the doctor told me I had, and, I was given maybe to start out 20 pills every day. I started out with nothing, from nothing to 20 No. at least.
I don't even remember what I was taking. The only medication I remember taking was Pentasa. Pentasa, Imuran, and But cortisone. Yes, yes, and yes, of cortisone, of course. course. What was your Um, dose in cortisone? yeah, but oh Ah, gosh, probably the highest dose they gave me at the time because it was just so bad and active, and I was going to the bathroom multiple times a day. I was also throwing up several times a day. And like you were mentioning with your son, I also experienced blood in my stool and it was just so painful. Um, and like throughout that entire, because I was diagnosed maybe in May or June, mhm. and I spent the entire summer in bed. Uh, Only got up to try to eat Yeah. something, or going to the bathroom. Otherwise, I couldn't do anything at Mhm. all. Uh, Yeah, so it was a really Of difficult course, experience. especially before 18 years, it's a long time. You didn't have any awareness also with the food, the kind of food, and all of these things. Yeah, Okay. nothing. And So that was yeah, before. Let me explain now. So هي لما راحت عملت right. I figured you don't too. لما راحت عملت التحليل بتاع الدم، ابتدت الدكتورة بتاعتها حولتها لدكتور قناة هضمية علشان شكت في حاجة طبعا. دكتور القناة الهضمية ابتدى يطلب منها تحاليل كتيرة وحاجات كتيرة، من ضمنها زي ما أنا قلت لكم المنظار على القولون. لأن منظار القولون هو فعلا من أكتر الحاجات، أو هي رقم واحد اللي بتبين إيه حقيقة القصة في القولون. آه، كانت وصلت في خلال 3 شهور إن هي طبعا تعبانة جدا. كانت بتاخد في البداية 20 حباية دواء، وده اللي حاصل فعلا، ده اللي حصل في البداية برضو مع ابني. أدوية أدوية أدوية. لما اتكلمنا العالم كله، أنا لقيت الأدوية هي اللي الكل بياخدها: الإميوران والبنتاسا والكورتيزون. فهي نفس الأدوية. لأن لازم الدكتور يتدخل بدواء قوي وسريع إن هو يلحق إن يعمل التئام في القولون بسرعة، علشان المريض يقدر يشد حيله ويشم نفسه. لأن حالاتهم بتبقى نايمين في السرير مش قادرين يتحركوا، طول الوقت رايحين جايين على الحمام. خلاص، بعض الحالات بيبقى فيه ترجيع. فهو بيرجع وعنده إسهال ومش عارف يعمل إيه في حياته، خصوصا في السن الصغير ده ما بيبقوش عارفين فعلا إنهم يتصرفوا ولا يعملوا إيه في حياتهم. Yes, Basma. So after you took this 20 pills, after that, what was your medication? Did you? What were you trying? Anna, I'm saying that you took 20 pills in the beginning. Connection. For how long you continue taking these 20 pills, and then after that, what's happened? Tell us more about what's happened to you. After the 20 pills, what's happened? Um, well, from what I can remember, it was just really debilitating because there weren't any biologic medicines. There Mm-hmm. wasn't anything like Medicaid or Stelara when I started out. And my case was so severe at the time that I, the pills themselves just weren't working. I was just mostly trying to get by day to day. And it was my last year in high school, and I just did not know what what I was doing. I was honestly just trying to apply for colleges and get good grades so that I could do a university. And but I was really suffering, and I couldn't talk about it with any of my friends because it was an embarrassing disease to have. Mm-hmm. And and I like didn't I before that I hated public bathrooms so much, so it was kind of a weird experience needing them. And I Yeah, this um is the problem
tried This is to the problem. hold on to it as much as possible. Yeah, Okay. silent about it. That's why this is one of the reasons that we want to do more awareness about the IBD. So anyone will have IBD, don't be silent, don't feel ashamed, don't feel embarrassing from Yeah, talking. You need to talk, you need to speak up. And I need to explain this in Arabic also because yeah, this is very very important. يا جماعة بتقول طبعا إن هي تجربتها كانت قاسية جدا وهي صغيرة لأن الموضوع طبعا كان محرج بالنسبة لها. حتى صاحبتها ما كانتش تتكلم معاهم في القصة علشان كانت مكسوفة مش قادرة إن هي تقول مش قادرة تتكلم. وهو ده الهدف من إن إحنا بنعمل التوعية دي. لان ده نفس اللي حصل برضو لابني ولغيره كتير جدا موجودين حوالين العالم زي ما انتم شايفين بكل الكالتشرز او العادات والتقاليد. يعني لازم نتعلم ونعلم ولادنا. دي حاجة مش عيب، اتكلموا علشان تقدروا تلحقوا الحاجة في أولها. اتكلموا علشان لما يحصل تدخل من البداية الأمور هتبقى أحسن وفي حاجات كتيرة ممكن تتلحق في البداية. Okay, Basma. So continue. yeah, absolutely. We can't be silent about this at Yes. all. It took me so many years, probably at least 10 years, until I started Wow. talking about it. I didn't talk to Yeah. This is the problem, and I'm so our happy that. undergraduate university. And I wasn't doing very well the first few years in my school because I was still, again, in so much pain. And even at that time, I was taking, I took Remicade for about a year on my last year of high school. And so that worked like a miracle drug. What is it? What is medicine? Uh, Ram. Remicade. It was the first biological Okay. medication ever available It's an injection, yeah? or ever manufactured. I think And it's in no, Egypt, I'm saying it's an but injection, not oh, a it's an pill. injection. No, it is an Okay, it's an IV. IV. So I would go to the hospital or clinic and get it done. Okay. Sorry, And there's this one a helped you a lot. I know, I can understand. yeah. Yeah, it was absolutely amazing. And I took it during my last year of high school, and it lasted about a year. And I'm like, well, this is great. I started having a life again. I was able to go out and eat whatever I want, and it was just Oh, wonderful. okay. But then after about a year, I I started developing allergic reactions to it. And so, to the worst degree, I got fevers, chills, kind of rashes around my neck and back. And, unfortunately, I had to stop taking it. Okay. In college, I mostly took Humira, which was fine. But, I'm sorry, I was I still can't in a hear the lot last of part. denial. Can you repeat the last part, please? Yeah, I said I was on Okay. Humira afterwards, Uh-huh. which is an injection. So it was an injection I had to take, I believe, every 4 weeks for several years. Um, and it was fine, but I was still in a lot of denial about my disease when I was in college. I didn't take medications regularly, and I was also really stressed out in school. And so, of course, my symptoms were still acting up. I had to go to the bathroom all the time. And I was just in so much pain, and I actually lost a lot of weight when I was in college. There was a time where I actually stopped taking my medications because I just felt like they weren't helping, and I thought if the medications went away, then my illness would go away as well. It was kind of a weird thought, but that's sometimes it's just not when you're really, really sick and suffering,
rational Yes, thinking is not 100%. it's not all there. Yes, you are right. You're right. Let me stop you here so I can translate. So بعد ما بدأت إنها تاخد الأدوية ال20 حباية، استمرت كده فترة لغاية ما خلاص الدواء ده ما كانش جسمها بيدي رد فعل كويسة عليه، فابتدت تاخد وهو نوع تاني من أنواع العلاج اسمه العلاج البيولوجي، نوع منه اسمه راماكين. هي دي لازم بتدخل مستشفى، بتتحط في الوريد. كانت كويسة جدا، حالتها اتحسنت جدا، قعدت سنة ممتازة بتاكل كل حاجة، يعني زي ما بيقولوا عاشت حياتها حلو جدا جدا. لكن للأسف بعد سنة ابتدى جسمها عمل حساسية ضد الدواء ده، وابتدى يجي لها زي حبوب حوالين رقبتها، فطبعا كان لازم انها توقف. ابتدت تستخدم نوع تاني حقن اسمها هميرة تقريبا. كانت في الفترة دي في الجامعة. طبعا يا جماعة في الجامعة وعامة في الدراسة، ودول لسه بيبقوا أطفال صغيرة، يعني لسه برضو مهما كان جامعة لسه عيال يعني زي ما بيقولوا، فبتبقى أندر ستريس قوي جدا، قلق، شكلها، طب بتروح الحمام كتير ليه، صحابها هيقولوا ايه، طب مش عارفة ايه، فكل الكلام ده بيبقى ستريس على الولاد. فهي ابتدت يحصل لها إنكار أصلا إن هي مريضة. هميرة صح، ميرسي قوي يا أم عيسى، والله يا أم عيسى معايا بتصلح لي كل حاجة، ربنا يكرمك يا رب. فحصل لها إنكار لدرجة إن هي بطلت، وقفت إن هي تاخد أدوية. هي بتقول طبعا، وده أنا متفهماه، إن في بعض الأوقات ممكن نفكر بطريقة غلط ومش عقلانية أبدا أبدا، لكن هي نسميها زهقوا، طهقوا، تعبوا، صح؟ اوكي continue. صح. Exactly. And of course that was a terrible idea, giving up all of my Yeah. medications. And after I was quickly hospitalized. I was actually hospitalized on and off for maybe a few months, and this happened all in the summer. Everything happens in the summer for me. I was diagnosed in the summer. I, got sick Oh in the my summer during college. It just, حبيبتي. yeah. Okay. Um, in and out of the hospital, and there was one time, like, of course, hospitals We are are already losing miserable. connections. Um, Can't hear you. Hospital, and of course they're so miserable. And like, I was blessed with all of these visits and family visiting, but it's overwhelming, just the stays. And there was one time where they gave me where the hospital staff gave me a PICC line because I was so malnourished. And a PICC line is like this really, really long IV that goes up your arm and like reaches your heart. Okay. And so, or it reaches your heart, but it's give you It's nutrition. this big line, it's like a medicine, or this is for the pain, or It's what exactly? for medicine, and you can also draw labs from it and everything. Okay. Mm-hmm. It's nice than IVs because you don't really have to change it after every few days. But I developed a blood clot from it Oh, okay. about a week of having it. And so what happened was they took it out before I left the hospital. Mm-hmm. And then about a week later, so I went to the ER and with a fever. Woke up the next day and No, my I need to listen. I need to hear this very good because the connection is really, really bad, yeah, Basma. I'm It's okay. sorry. I need to. So you put this big line when you went to the hospital, but you had like a clot, and then you went out of the Yeah, hospital. They took it out. You had a fever.
No, I got the PIC line at the hospital. I stayed there for maybe about 5 days. Okay. And on my last day, no, what happened was they kept it on for an extra week Okay. in case like I needed to come back to the hospital. Okay. And so I was doing fine for a few days, maybe 3 or 4 days, and then I started developing a really bad fever and had to go back to the hospital. Okay. Yeah. And no, sorry, wait. They took it out after a few days, and then see, it's so long ago that I'm like trying to remember everything that happened, like I said. So they took it out, and then a couple of days later was when I started developing a fever. And so I went back to the hospital Okay. and stayed over. And then the next day, my arm was twice the size it normally is. And that's how so they had to do a kind of an ultrasound on my arm. They found out I had a blood clot. Okay. And so oh, let me translate I had and to. then I will ask you a quick question. I need to. So يا جماعة دلوقتي هي تدرجت طبعا عشان هو في خلال 18 سنة فتدرجت في حاجات كتيرة. حطوا لها حاجة اسمها بيك لاين. بيك لاين دي بتقول إن هي حاجة بتدخل في الوريد لكن بتطلع لغاية القلب. هي حاجة طويلة أنا مش عارفة إيه هي دي بصراحة. لكن في أول هي قعدت مدة في المستشفى 5 أيام في المستشفى. في البداية كانت جسمها مستجيب تماما للعلاج ده وكان كل حاجة كويسة وخرجت وبعدين رجعت. ابتدوا يكتشفوا ان هي يجي لها حرارة وابتدت يجي لها زي جلطات صغيرة فكانوا لازم ان هم يشيلوا الحاجة دي اللي بتاخد فيها العلاج. أنا I want to ask you a very very important question. حاجة اسمها بيك لاين. بيك لاين دي بتقول ان هي حاجة بتدخل في الوريد لكن بتطلع لغاية القلب. هي حاجة طويلة انا مش عارفة ايه هي دي بصراحة. لكن في اول هي قعدت مدة في المستشفى 5 أيام في المستشفى. في البداية كانت جسمها مستجيب تماما للعلاج ده وكان كل حاجة كويسة وخرجت وبعدين رجعت. ابتدوا يكتشفوا ان هي يجي لها حرارة وابتدت يجي لها زي جلطات صغيرة فكانوا لازم ان هم يشيلوا الحاجة دي اللي بتاخد فيها العلاج. أنا I want to ask you a very very important question. It's a long history, okay? You've been there 18 years. Let's forget about the past, okay? I just want to ask you, how are you doing now with COVID-19? What did you do the previous year with your disease? Did you take the vaccine? Are you going to take the vaccine or you took it? Or tell me, what will gonna happen? I took the vaccine. Alhamdulillah, I got the Moderna, both vaccines. I just felt a sore arm. That was it. Type. But when you took the vaccine, did you stop the Imuran or no? No, I didn't. I didn't have to stop any of my medication. Oh, okay. That's very good. Okay. So, because right now the only medication I can't hear. is The only medication what? I have. I can't hear you. عيسى بتقول لي ان كانت مركباها دي عباره عن تغذيه عن طريق انا طبعا يا جماعه في مصطلحات علميه طبعا هتبقى صعبه عليا فهي دي اللي كانت بتقول عليها اللي ركبوها لها في ايديها بتاخد فيها الدواء والتغذيه فدي تغذيه عن طريق الانبوب. الله يخليك يا عيسى. Yeah, she's very good. She's having an amazing experience, really. Actually, she is also a mom, and her daughter got the IBD since when she was 5 years old. Oh, exactly. But anyway, so you get the vaccine. You didn't stop your medication. So what kind of medication you are taking now?
So right now I'm taking a Stelara medication, which is a biologic and injection that I have to take once every 6 weeks. Okay. And I'm also on Imuran, So is azathioprine. the So, and I take that every Emirate day. will never stop. It's gonna be continue. This is the most important. Well, I stopped taking it for years, and just started again maybe about 3 or 4 years ago. Okay. So I don't have to take it for the rest of my life, or I didn't have to take it the entire time that I had it, but it's just what I am on now. اوكي سو انا سالتها دلوقتي بما ان يا جماعه المرض بتاع الاي بي دي ده او مرض القولون المناعي ده طبعا بياخدوا ادويه تضعف المناعه بتاعتهم. فانا سالتها طب عملتي ايه في الكورونا في كوفيد 19؟ هل تعايشتي ازاي؟ اخدتي الفاكسين؟ قالت لي ايوه انا اخدت التطعيم، اخدت الجرعتين الحمد لله وكله كويس جدا، ما وقفتش اي علاج ولا اي حاجه خالص. درجه حرارتها ارتفعت شويه لما اخدت التطعيم which is دي حاجه طبيعيه جدا ما فيهاش اي حاجه. سالتها طب ايه هي العلاجات اللي بتاخدها دلوقتي مؤخرا؟ قالت هي دلوقتي على علاج بيولوجي عباره عن حقنه بتتاخد كل 6 شهور والحمد لله هي دلوقتي كويسه. الحمد لله يا رب يا بسمه. يعني I hope all the best for you بجد يعني. بس my last question for you, the food. What did you eat or what are you eating? How Oh, is I the could food do settled? another IG live on food. I could do another, yeah. But I had to modify my diet a lot with this Okay. disease. And my mom's not gonna. What? I can't hear you. I can't hear you. It's the signal. The signal is so bad again. Oh yeah, I hear you now. Okay. So Like I my mom's food and I love food like أكل المصرية, but I couldn't eat any of it for the longest time. So I right now I could give you a history right now. I no, basically I can't hear. I can't hear anything. This is very important. raw. I need. Yeah, I can't hear. So you're saying that you are eating normal food from your mom. You can't eat any food that it stays for a long time. I think that's what you said. Yes. Hi. معلش يا جماعة معلش. Yeah, It's I'm okay. sorry. We're almost done anyway. So tell me about the food. This is a very important thing. What's kind of the food? يعني what are you saying exactly? Cooked vegetables. I can't eat anything raw, so I have to cook everything. Okay. I eat a lot of soft soups mostly. Okay. A lot of blended soup at least. I eat meat and seafood and eggs just fine. I don't eat any Yeah, you dairy can't take any dairy, yeah? except for like سمنة بلدي Oh, ممكن, wow. Okay, but that's that's about very it. good. Okay, but are you taking the food, the gluten-free food? Because as I know that you can't eat bread. No, I don't eat gluten food, like anything with gluten in it. I don't have celiac. It doesn't make me extremely sick, but it still aggravates a lot of my symptoms. So I just stay away from bread, Okay. which makes me really sad every time I go to Egypt and I can't have Aisha Beledi. But don't you have in America the gluten-free free bread? By the way, you can eat it and it's so safe. I have to be careful around grains in general, and gluten-free foods have a lot of. And plus, the stuff here tastes like cardboard, so I just stay away from it. It doesn't taste good. But when I travel, like I love traveling a lot. So when I last time I traveled to France, and they had a lot of gluten-free bakeries. And I had the time of my life eating their bread, their croissant, like all of that stuff. So
overseas eating gluten-free is fine. Here, I'm just not a fan of any any of the food that they have here. Wow, that's very, very good. Anyway, I really need to thank you so much, Basma, for joining us in this interview and give your experience to everyone. Like I told you, the problem that we don't have a lot of information here about the IBD and what's the difference and all of these things in here in Egypt, especially in Egypt and also in the Middle East. But Egypt really, they are having a big lake of information about it. So I'm really proud of you Yeah. and thank you so much for adding all of this information about your Crohn's. Thank you. Now you are. Yeah, anytime. I was more than happy to do this, and I'll be happy to talk with you again or speak with you again. Yeah, and I know how, we have, oh, sorry. I have about 5% on my phone, but I would definitely love to speak with you some more over. Yeah, I will be happy also. I'm gonna now, you can go and I will give a summary for all what we said, all the information, so everyone will gonna know. Thank you. طب يا جماعة بسمة باي Bye. باي. It was so nice ثانك meeting يو. you. بسمة جميلة Bye. طبعا، بجد شرفتنا في ان هي كانت متواجدة معانا وشاركتنا في الرحلة بتاعتها مع مرض الاي بي دي لمدة 18 سنة. انا بقى هقول لكم باختصار كام حاجة علشان اعرف طبعا الناس الاكسبيرينس اللي معايا دلوقتي في اللايف، اللي هم طبعا في ناس للاسف طبعا راحوا نتيجة السيجنال اللي كانت مش حلوه. بس انا هسيف الفيديو ده، هحطه على الجروب بتاع اطميه ليديز ايفنتس، بلس اني هحطه على البيج الجديده اللي انا عملتها متخصصه بس على المرض بتاع الاي بي دي في مصر، اللي هو اي بي دي ان ايجيبت، على انستجرام، علشان يبقى ريكورد موجود فنقدر ان احنا نرجع والناس كلها تستفيد. طيب مبدئيا الاي بي دي، اوكي، هو ده الامبريلا اللي تحتيها فيه مرضين مختلفين عن بعض. هو الكرونز اللي هي بتعاني منه بسمة، والمرض التاني اسمه، يا رب اعرف انطقه صح، بقالي من الصبح قاعده يعني بحاول ان انا احفظ فيه، اللي هو السر السيرفريف كولايتس. والمشكله ان ده مرض ابني وانا مش عارفه احفظه، يعني سبحان الله. اماني عايزه تشتركي معايا في الفيديو، انا ما عنديش مشكله ابدا. تحبي تدخلي معايا في اللايف؟ لو كده قولي لي اوكي وانا هدخلك يا حبيبه قلبي. زي ما اتفقنا ان هو الاي بي دي ده الكلمه العامه للمرضين اللي احنا بنتكلم عنهم. من الاخر هو عباره عن مرض مناعي بيهاجم القولون. الفرق ما بين الاتنين مش انا اللي اقدر اتكلم فيه، لان ما ينفعش انا اتكلم فيه، لازم دكتور متخصص. باذن الله ان شاء الله انا بعمل اتصالات بكذا حد، واكيد ان شاء الله عيسى هتساعدني في الموضوع ده. من احسن الشخصيات وافضل الشخصيات اللي اتعرفت عليها بقالي يومين اول ما عملت البيج هي عيسى. هي من السعوديه، بنتها مريضه بنفس المرض ده، ربنا يشفيها ويشفي ولادنا كلهم المرضى يا رب ان شاء الله. عايزه اروح، هي صلحت لي عيسى بتقول لي ان يا جماعه لقاح الكورونا عادي ياخدوا مريض كرونز والقولون التقرحي اللي هو بتاع مهند، ما عدا اذا كان المرض او العرض نشط، او كان المريض يستخدم كورتيزون اكتر من 20 مللي جرام، ضروري مراجعه الطبيب. ده اللي حصل في الحاله بتاعت ابني، ان ابني كانت حالته استقرت وكان كويس. قعد 3 شهور او 4 شهور كويس جدا، وابتدى وزنه يزيد وابتدت الدنيا تبقى كويسه، لغايه ما جينا عايزين ناخد التطعيم بتاع الكورونا. طبعا في مصر احنا ما عندناش غير نوعين بس من التطعيم، هو الاسترازينيكا و مش فاكره التاني، الصيني. اوكي، انا بس عايزه اقول لكم واشارككم في كام معلومه، يا رب يا رب ان احنا نقدر ان احنا نفيد الناس بيهم يا رب ان شاء الله. اللي حصل في حاله ابني ان هو الدكتور قال لنا نوقف اميوران قبليها ب5 ايام وبعد التطعيم ب5 ايام، وده لان ابني فعلا بياخد الكورتيزون جرعته اكتر من 20.
آه، ف فللاسف لما رحنا عشان ياخد التطعيم في الميعاد بتاعه ما لقيناش التطعيم الصيني، لان هو اللي هو الاسترازينيكا ما ينفعش ياخد التاني، لازم ياخد الاسترازينيكا، هو ده اللي مسموح للمرضى انهم ياخدوه على فكره لانه اخف من التاني. فما لقيناهوش، فاضطر ان احنا نتاخر 5 ايام على الاوريدي ال5 ايام الاولانيين، فاحنا كده دخلنا في 15 يوم من غير الاميران. آه، ما كنتش متخيلة إن موضوع الإميران ده مهم أوي كده، وإن القصة قوية أوي كده. لأن ابني اتبهدل. فجأة لقيناه بيرجع، فلدرجة إن أنا برضو كتخلف مني أنا أكتر حاجة يعني ما بتعلمش سبحان الله، إني افتكرت برضو إنه أكل حاجة مش نضيفة أو احتمال، محدش عارف، لأن الدكتور شرح لنا دول يا جماعة لازم نتعامل معاهم بحساسية شديدة جدا. حتى هو ابتدى الولد يبقى فاهم إنه أكله لازم يخلي باله منه. اكل الفاست فود والجانك فود والقرف اللي احنا فيه ده لازم نخلي باله منه كويس جدا. لان ما انتوش ضامنين الميكروب البسيط اللي ممكن يعدي عليكوا عادي جدا هو ممكن يبهدلهم، وده اللي حصل. احنا اتبهدلنا في اخر اسبوع. وصل بينا ان احنا كنا بنعلق له محاليل في البيت علشان يعني كانت حالته وحشة جدا. الحمد لله الحمد لله يا رب هو احسن. هو دلوقتي طبعا انا ان شاء الله في المره الجايه هحاول ان يبقى في انترفيو مع دكتور، لان محتاجه انا شخصيا كأم محتاجه ان انا اسال كمان على حاجات كتيره. طبعا الخبره ما بين الابطال آه، ال ال بالظبط الابطال الحقيقيين اللي هم مرضى الاي بي دي، لان هم فعلا ابطال، لان اللي بيعانوه آه، فوق تخيل اي بشر. احنا لما بيجي لنا حبة مغص في بطننا ولا برد وبيجي لنا اسهال بنبقى مش مستحملين، فهم عايشين حياتهم كلها كده. اوكي، متهيألي ان هوقف لغاية كده، واشوفكم على خير. باي باي.